So I asked myself, or I asked Google, how fast is the world's fastest electric go-kart? It turns out it's 101 miles an hour. That's about 163 kilometers an hour. And there's a difference with an electric go-kart because it doesn't have a gearbox. So running only one gearing doesn't allow you to reach such high top speeds as a shifter kart. But trust me, this is really fast for a go-kart. So later in this video, I'll be attempting to break the world record. But first, I got a chance to take the Kart Varg to another track. This time I linked up with a couple of dudes with shifter karts. One DD2 and one KC. One KC. I'm not sure how you say that in English. It's a shifter kart with 6 gears, and the DD2 is a shifter kart with 2 gears. And they're both 2-stroke 125 cc's. But first I took my own kart out for a few laps, trying to catch up to this guy. It was going quite well up to this point. I heard some clicking noise, and yeah, I got a little worried. So I decided to cut it short and go back to pits. I was checking if anything broke. Like if anything was bent or anything like that. And then one of the guys said it was probably a tooth on the sprocket that broke. That was quite common on the more powerful karts, especially when running aluminum. Wait, what did you just say? Aluminium sprockets. And then it was time for me to try the DD2 Kart. Jag har ju barnsäte så att okay. den är smalare. It was my first time in a shifter kart. Jag vet inte hur man ska stå. And I was excited. Du kommer ligga ner mer än vad du är nog van vid också. Ja, den här stolen var bra för mig. Så jag sitter fast där. Och fan, du sitter ju nästan bra med längden också. Jag trodde du är ju längre än mig så du bor. Men jag kanske har kortare ben än det. Så... Ja, exakt. Start, det är bara att trycka där. Det är bara ett land. Känns det nervös när du kör den eller? Nej, det kändes halt. Ja, halt som jag sa. De är halt. Jag har kört slut på bakdäcken ganska ordentligt. Så att, det var lite getting used to med växlarna och hålla varvet uppe ut och kurva. Det verkar så. Chikanen, där har jag ettan hela vägen ner. Har du fullt där eller? Fullt. Men går du över curbsen? Lite. Jag vågar inte. Nej, alltså, så här är respekt för dig som visar respekt för andra saker. Andra saker som jag uppskattar. Här, när du har gjort din inbromsning innan. Jag gjorde inbromsning för tidigt. Nej, gör den
så tidigt som du gör. Okej. Men dra på direkt. Jaha, För okej. du kör för långsamt och då orkar inte motorvarvet gå upp. Nej, jag ska hålla varvet i Och kovan. sen så är det så att den här går på 3 ben. Den här är byggd så att den går på 3 ben. Ja, det så den ska lyfta. Nej. Så att du ska lägga dig lite kontraproduktivt. Du ska lägga dig utåt i kurvorna. Du ska ju lägga dig... Det ska utåt. Ja, för du vill ju ha greppen som får rotationen och lyfta. Fan så vad... det är liksom ut med kroppen åt motsatt håll. Det är fel liksom, men det blir rätt. Fel. Och sen så stampa lite. Testa några varv till. Ska se lite sopp på det. What did I just say? It was slippery. So what do you know? Of course. Förlåt, jag körde av. Nej, det är lugnt. Men jag gjorde det som du sa, typ. Vet du varför du åkte av? Du släppte gasen. Skulle du bara låtit den vara kvar, Var det snarare, eller? då skulle du kommit runt. När du kom med andra eller tredje gången, då gjorde du precis perfekt. Okay. Du gjorde den lilla touchen och sen började du gasen direkt. Och så kom du med ett ställ. And then it was time for the 6-speed kart. This has double the horsepower from the other one. Not quite as much horsepower as mine, but still a lot, and a lot of gears to keep track of. 1-5, resten mot mig. Ettan fram, resten mot dig. Okej. Nu när du startar, håll i kopplingen. Jag puttar igång, det är som en cross. Ja. Oj. Din stol och min stol är Ja, den var tight. Men det går. Okej, så koppling och sen... Ja, det är bara nu i början. Jag rullar igång dig. Så Okej. bara släppa upp kopplingen och gasa. Okej. Och vad ligger du i för växel in i kurva? Beror på vart. Ibland tvåan, ibland trean. Okej, men aldrig ettan, va? Aldrig ettan. Nej, okej. Det står inte växel någonstans, va? Det gör det, men du kommer inte hinna se. Okej. Då så, jag puttar igång det. Okej. Bara droppa kopplingen. Nu är det? Japp.
Nice. Hörde du? Jag råkade komma en förlora. Fuck. Ja. Det har hänt mig många gånger. Ah, okay. It was such an experience. It took a few laps to get into, Det var kul som fan. and it still felt like it was a lot, but it was such fun, and I hope to do it again soon. I wanted them to try the Kart Varg as well, but unfortunately I broke 4 teeth on the rear sprocket, And it was getting dark. so we called it a day. And ERP then made me another bigger front sprocket so we could do a new speed run. 2020. I measured that 20 teeth instead of 14 on the Varg motor is the biggest possible sprocket to fit without cutting on the engine case. Här kommer gå fort. Earlier we were running 15 in the front and 22 in the rear. So here we have 20 front and 20 rear. Jag gav han ett 520 DF som han tog centrum från. Och sen ett 428 DF som han tog ytterifrån. För att det här är 428. Och det är det minsta DF jag kan hitta till sån axel. 50 mm axel. But then I discovered that the rear axle was bent like crazy. Herregud. Oh my god. I thought this happened on the track, but after reviewing the part in the video where we discovered the broken teeth on the sprockets, there is no signs of that. The wheel seems to be turning just fine. Now I think it happened due to me storing the cart on the side so it wouldn't take up that much space in the shop. But could that really be the reason? Luckily, I had a spare axle that I actually got from a friend a few years ago, and I thought it was a good idea to keep just in case. And it turned out I was right. Never throw anything away. Since the axle was bent, it was really hard to get all of the stuff to slide off. But eventually, I managed to pull it off. Great success. I got this comment and I thought it was a good opportunity to speak on this. Right, so usually I run my camera off here to get like a point of view angle. And sometimes it's a little low, but it's the best that I know of this far because putting it up here is way too high. Though I got a hold of this camera. This one you can put up here. Let me show. See. Here we have it. So here's the camera, and you can adjust it, and that's like the most point of view you can get because it's right by your eyes and it's in the middle. It's not here on the side like some ones I've seen. Though the thing is, I've tried to use it a couple of times. First time was when I drove the Formula 1 car. And it failed on me.
it overexposed like crazy. All I got was white footage. And the next time it only recorded for like 5 minutes, and the time after that it got so hot that the adhesive loosened it loosened from the helmet, so it fell down over my eye. Yeah, the last time I used it on the speed test, it actually worked. It's a cool idea, but nah, yeah, I can't recommend it, I'm sorry. This one I actually bought, and I tried to return it after the first fail, but he didn't accept that, so I just tried to use it. And although whenever I try using it, I always have a GoPro as well. Yeah. There's my 2 cents. And I'm so lucky that I had the GoPro on at the Formula 1 experience. This, however, is a really cool thing about the Cambox, that you get the visor in the frame, and yeah, you really get that point of view. But if we compare the footage, like color wise and quality wise, to the GoPro or even the Insta360, yeah, I'll just let you decide by yourself. And I also noticed a very strange thing when I edited the footage from the Cambox, is that in between every clip there's like a gap, and not just a few frames, there's a few seconds. Yeah, it's terrible. And then we got a package. We got a big box, and I love opening packages. So this is like Christmas for me. It's a big power station from Bluetti that can charge all of our equipment
while we're out filming in like remote areas and places where we don't have outlets. I've used this for a couple of weeks now and I can truly recommend it. And if you're interested in getting one, there is a discount code in the description below. Ah, cool. Den är inte så stor, den är ganska... Den är skitcool. Fan vad nice. Uff. Kolla skärmen. Och så USB-C. 100 watt. C-gitarr. Och så 230. 2400 watt. Fan vad schysst. Just having this in the car while we're out is gonna be a game changer. Yes, it's time to beat the world record. Vi ska göra hastighetsrekord, eller försöka. Jag har läst på internet att den snabbaste elektriska go-karten gör 101 miles per hour och det är 163,5 km i timmen. Med förra drevningen så gjorde den 155, så det var ganska nära. Då var det 15 fram, 22 bak. Nu har vi 20 fram och 20 bak. Så nu räknar jag med att den gör lite mer. Och nu håller jag på att bara sätta igång alla kameror. Jag har med den här som står här bak i Mercedesen så vi kan ladda alla kameror och mobiler och sånt där. Så jag tänkte sätta 360-kameran så man får med kraschen. Så kul ska det inte vara. Men en GoPro som är för hastighet och sånt där. Och sen den här för man kan välja vinkel efteråt. Där är den. Jag måste få ner den här jäveln också. Det går väl att backa och bromsa, va? Nej, exakt. Ja. Vi har ju lite gräsmatta här kanske. Det är fortfarande inte kvar på däcken. Här kommer det gå bra. Det kommer gå bra. Jag ska lyfta upp här i mitt hår. Thank you for watching this far. Please leave a like and a comment to support the channel. I would really appreciate it. So here it is, the world record attempt. We only got one shot because the chain tensioner broke. So here we go. Det här är den snabbaste elektriska go-karten någonsin, som jag har sett i alla fall. Länka om du hittar den snabbare. 170 någonting kilometer i timmen. Hur mycket är det i miles per hour? Det är väl strax över 100. Eller vill du googla? Eller vill du googla? Kilometer till miles per hour. Det är 105. Det är 105 miles per hour. Och det gamla rekordet tror jag är 101 miles per hour. Så great success!